Hi, hello, and welcome to The Hindu. My name is Gopinath Rajendran, and in the cast and crew of Sweet Kaaram Coffee, we've got Dr. Vijay Nambia, Lakshmi ma'am, Shanti, Madhu ma'am, Swati again, and Krishna Maributhu. Hello, all, welcome to the show. Vijay, I'll start with you. You started with a short film which was silent, and then you've done an anthology where you've done all the four films, and then you've done Navarasa, where you just were one of the different directors, and now with one of three other directors who have done a film on their own. So, is the urge to do something different something that is it more like a check mark that you want to make sure that you tick every time you do a film? Not at all. Okay. It's always the story that is inviting. It's always the story that excites you. An opportunity like this came to me where I could tell a story about three women on a road trip. I couldn't let it go. So it's never about the format. It's never about the length or what kind of medium it is in. It's always the story that excites you. So for me, it was. I'm really looking forward to the feedback on this. And as someone who's done a fair share of both films as well as content on OTT, what do you think OTT as a medium lends more to such stories? Well, it has definitely opened up. I think opened up avenues for not just for filmmakers and for creators, but even for audiences. Audiences earlier, I guess we were restricted to just film and TV, Right. and now with the advent of OTT, so many new formats. Like you spoke about anthologies, you spoke about long formats, seasonal formats. So storytelling has found many more avenues, and audiences are now spoiled for choice. So I think it's a win-win for all. Brilliant. Lakshmi ma'am, உங்களை ரொம்ப வருஷமாக தமிழ் சினிமா ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் வச்சு உங்களை தமிழ் சினிமாவில் பார்த்து, ஸோ இட்ஸ் குட் டு see you back in a web series that too. இப்போ தமிழ் படங்களில் நிறைய பேர் வந்து விமன் ஃப்ரண்டட் ஃபிலிம்ஸ், ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பட் நீங்கள் 70s and 80s நிறைய அந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு சில நேரங்கள் சில மனிதராக இருக்கட்டும், இல்லை சம்சாரம் அது மின்சாரமாக இருக்கட்டும், வேர் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் வேர் ஸ்ட்ராங்லி ரிட்டன். ஸோ அப்போ எழுதப்பட்ட ஸ்ட்ராங்லி ரிட்டன் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்க்கும் இப்போ எழுதப்படுற கேரக்டர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க? மேம், ஆர் தி ஸ்டில் த சேம்? பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லை. அந்தந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை வச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற காலேஜுக்கு போகிற பொண்ணு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறானோ அதை வச்சு ஒரு படம் எடுத்துக்கணும். பழைய காலேஜுக்கு ட்ரெஸ் வேறு. அதனால் அந்தந்த காலகட்டத்தில் வரது அந்தந்த காலகட்டத்தில் காட்டிக்கிறாங்க. நீங்கள் நடுவில் சில ஃபீமேல் ஓரியன்ட் ஃபிலிம்ஸ் வரவே இல்லைன்னா சினிமாங்கிறது இட்ஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி. கொஞ்ச நாளைக்கு சிலதெல்லாம் ஓடும், மறுபடியும் கட் ஆகிடும், மறுபடியும் வரும். ஏதாவது ஒன்று சாமி படமாக வந்ததுன்னா அது கொஞ்ச நாள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது கட் ஆகிடும். என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோதான். நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஹியர் டு சர்வ் யூ, சிம்பிள். அண்ட் கிராண்ட்மா கேரக்டர்ஸ்மே நீங்கள் நிறையா ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. ஜீன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஹிந்தியில் ஹுல்ச்சுல் பண்ணியிருந்தீங்க. அண்ட் ரீசெண்டாக ஓபேபியில் வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு படம் கூட நான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம ஊரில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோடைப் பண்ணிடுவாங்க. லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க. பட் யூ பாட் இன் ஸோ மச் வேரியேஷன்ஸ். அதே ஒரு கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அது வந்து இஸ் தட் சம்திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் யூ ஆர் அந்த ஸ்டோரியே அது கொஞ்சம் லெர்ன் பண்ணுதா? ஸ்டோரி சார். ஓகே. முதல்ல ஸ்கிரிப்ட் எல்லாரும் உட்காந்து மண்டையை உடச்சிட்டு அழகாக பண்ணிடுவாங்க வித்தியாசமாக. அதை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து இவங்களை போட்டால் சரியாக இருக்கும், இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்மளை கொண்டு வந்து உட்காந்துக்கும் போது நம்ம அதை கொஞ்சம் உள்ளே வாங்கிக்கிறோம். we have to do some homework. அப்புறம் we go to the set, these people will shape us. That's all. I think she is being very modest. No, it's not a modest or anything. I'm telling you sincerely. ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போல்லாம் ஹோம்ஒர்க்கே பண்ணுறது இல்லை. ஹோம்ஒர்க் நிறைய பண்ணியாச்சு. நிறைய அந்த கிளைமேக்ஸுக்கு அதுக்கு இதுக்கு பல படங்கள்லாம் வரும்பொழுது நம்மளோட தான் ஃபைனல் வெர்ஷன் ஆஃப் கிளைமேக்ஸ் பொழுது ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் தென் டூ த டயலாக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன், ரொம்ப கொஞ்சம் சோம்பேறியாகவே ஆகிட்டேன். ஏன்னா டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க, செட்டில் வச்சு எனக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஒபீடியண்ட்டாக சொல்கிறத கேட்டு பண்ணிட்டா போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டென்ஷன் ஃப்ரீயாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். Brilliant. And Shanti, first of all, welcome to Tamil cinema. Thank you so much. I know it's still a series, but yeah, welcome to Tamil cinema. Right from your first film in Malayalam, Tharangam, where you've done it's a strong female character, and same with Jallikattu as well. And I'm not sure if you picked them or they're the kind of roles that find you, but it's nice to see you in those kind of roles. And in the trailer, you play this cricketer who has to go through certain personal loss of her own and come out of it, and you go on a trip with your family. So what about this intrigued you the most, and how different do you find these kind of strong characters when compared to the ones that you've done before? So with films, I guess you have a smaller space, right, to discover your character, and with my filmography in particular, I feel like most of the characters I've received
have been catalyst characters who've come in at a certain point and delivered the twist in the story, or added a momentum at a certain point. But with this character, I got a journey from the beginning till the end. Correct. And that was very exciting for me as an actor, because when you get a meaty character, you have more to chew on, right? So that was definitely something that excited me about this project. And like working in a long format show for the first time, that was also new. And with this particular story, I got to work with a really brilliant team as well, and I got to work with 3 different directors. Obviously working with like such co-actors as well. So it was like a complete package, just like we say sweet Kaaram Coffee, it's a complete package. It felt like the show came to me like that. And I don't know, sometimes I still wonder how they found me and like put me into this space, but I'm so grateful that they did. And Madhu ma'am, right from ரோஜாவாக இருக்கட்டும், அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வாய்மொழி பேசும் வேற, ஐ லவ் தட் ஃபிலிம் பை த வே. ஸோ அந்த படங்கள்லையுமே கூட யூ ஹேவ் யோர் ஓன் ஏஜென்சி, பட் ஸ்டில் யூ ஆர் சம்மன் ஹூ ஸ்ட்ரைவ்ஸ் ஃபார் their ஃபேமிலி. உங்களுக்கு ஃபேமிலி தான், யூ புட் ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட், ஈவன் தோ யூ ஹேவ் யோர் ஓன் அம்பிஷன்ஸ் அண்ட் யோர் ஓன் டிசைர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். எஸ். அண்ட் ரோஜாவில் கூடவே டிஸ்பைட் த ஃபேக்ட் தட் யூ கோ அண்ட் ஃபைட் ஃபார் யோர் ஹஸ்பண்ட், யூ வெரி சட்டில் அபவுட் இட். It's not on the face. You and the femininity in Solam, I'm not sure if that's the right word, but you tend to be yourself at the same time, push for something which is far more greater than the entire game. So in the trailer paakrappo kuda you're stuck between the elder in the house and the younger person in the house, but synopsis la paathapo it says that you are the anchor for the familyன்ற மாதிரி. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்தையும் உதறி விட்டுட்டு ஒரு ட்ரிப் போகிறோம், ஐம் புட்டிங் மை செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் வரப்போ தேர்ஸ் a lot of மீட் டு தட் கேரக்டர் நினைக்கிறேன். கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் பிட் ஆன் தட்? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோஜா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் வாய்மூடி பேசுவோம். அதில் நீங்கள் என்ன காமனாலிட்டி என்ன பேசுகிறீங்கன்னா, பர்சனல் ஆம்பிஷன் வச்சுன்னு ஆனால் ஃபேமிலிக்கு சர்வ் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்துட்டு ஒரு பிகர் காஸ்க்கு நம்ம வந்து சட்டிலாக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி. நீங்கள் ஆக்சுவலி நான் அப்படி லிங்கே பண்ணல, நீங்கள் சொன்னப்புறம் ஐம் திங்கிங் அண்ட் இட் இஸ் குவைட் ட்ரூ. அதே லீனியேஜ்ல தான் இந்த கேரக்டரும் அப்படி இருக்குது. ஒரு பர்சனல் டிசைர், பர்சனல் நீட்ஸ் இருக்குது, பட் அகேன் இதுலேயும் ஃபேமிலியை தான் ஐ புட் பிஃபோர் எவ்ரி திங். அண்ட் இதுலேயும் இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப வோக்கலாக இல்லை அப்படியே லவுடாக அக்ரெசிவாக அந்த ஃபெமினிசம் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி கேரக்டர் இல்லை. ஸோ இது வந்து சட்டிலாகவே நான் ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் பட் ஐம் கோன் டூ லைக் திஸ், அந்த நடுவில் இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் தான் இட் சீம்ஸ் லைக் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் அ த்ரெட். ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் இந்த கம்பேரிசன் நீங்கள் கொண்டு வந்ததில் ஐ எம் பிலீவிங் தட் அது மேபி தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் மை பீயிங், மேபி தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் மை பர்சனாலிட்டி, which is what the directors are, they are all picking up and they are casting me in such roles. And in the madri na roles play panna, it's always the histories it has been successful. So I hope adhe trend follow ana nalla. Hi sir. So we've had our share of road films, we had our share of female centric films as well. So the rendu concept me same the first time na paakran nenikren. So was that the core idea of it, or how did you go about that? Now the premise was already there. Right. That this idea of these 3 women on a road trip, and we've all have especially as creators, we'll all have a road trip film. And I think a lot of us have. There's so much to explore because the emotional journey is very interesting and it's represented in a physical journey. Yeah. So it's something that drew us in. As a series, you have much more space to explore it. So now ulla varche and the premise irundhathu, but the each of their characterization was so like it's something that is so relevant, and that relationship explore பண்ற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு with these 3 women who, when you look at இது நிறைய பார்க்குறேன் நான் இப்போ, where ஒரு woman who's been fully serving the family, ஒரு பாயிண்ட்ல maybe when it's empty nest or where they turn around and ask, am I just a pair of hands, am I just seen as just this, இதுக்கு மேல என்னோட ஐடென்டிட்டி என்ன? And அது வந்து most likely because that validation, because you're taken for granted. True. It's you're part of the furniture மாதிரி ஒரு or ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து அது ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்காத, ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்காத ஒரு இடத்துல வந்த ஒரு தேடல். And character who's completely boxed in and wants to break free, right? That's and somebody who's in that age where she's already taken a bold decision. Or cricketer-ana younger character, cricketing அப்படிங்கிற ஒரு career choice is a very strong choice. True. There is already a very strong character in her to
say okay நான் இந்த ஃபைட்டுக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் வரைச்சு அந்த ஒரு டவுட் வரைச்சு வந்து ஷீஸ் இந்த காலத்து ஒரு யங் உமன் ஹூ இஸ் ஸ்டில் ஸோ போல்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் த டவுட் நான் இதை விட்டுறணுமா விடக்கூடாதா. You'd think that ஒரு person who is asking her to choose between passion and love, a young woman of today will say நீ தான் வேணாம். I mean that will be the immediate. Is that even a question? Is that even a question? Yeah. Right? But you'll have to see that எதனால வந்து because there are so many doubts and insecurities or that question of இது ரெண்டுத்தையுமே தொலைச்சிட்டா அப்படிங்கிற it's a very it is a layered character. So to explore that and these three going together and ஒரு அம்மாவும் ஒரு பொண்ணோட relationship ஒரு mother-in-law and daughter-in-law she's not going with her mother, she's going with her mother-in-law. And so இதெல்லாம் வந்து ஒரு புது treatment which is very relevant for the time, right? All of this draws us in. Brilliant. கிருஷ்ணா, உங்கள் யுத்தம் சரணம் படத்தில் வந்து despite it being an action film அதில் இருக்க எமோஷனல் போர்ஷன்ஸ் நிறைய பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அண்ட் தாரா பிரபு சொல்லவே தேவை. இட் வாஸ் வெரி ஃபீல் குட் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம். ஸோ இஸ் தட் தி கைண்ட் ஆஃப் ஜோன் தட் அட்ராக்ட்ஸ் யூ த மோஸ்ட்? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். What about that attracts you? I think in my upbringing I'm 50% of my family, and my family has, I mean, I am a 50% individual and 50% my family. Lovely. So I think wherever I go, I carry that, and in my language in film or in language in writing or anything like that, when I take that subject, I have a stronger control over it. So அது ஒரு ownership ஓட பண்ணும்போது it translates better on screen எனக்கு தோணுது. Whereas instead of like I'm not saying I'll restrict only to this genre like that, but I think I have something strong to offer in this genre. So I want to take my due out of this. That's beautiful. Question to all the three filmmakers. We've seen a lot of series in Hollywood where the story is going to be the same. Each episode, the series just flows one after the other. But each episode is directed by a different filmmaker. But I don't think that has become a norm of sorts in Indian web series, where either it's going to be just one director doing the entire show, or maximum two, like how we saw with Surel, where it was directed by two different directors. So when three directors are coming together for one story, what are the challenges involved in it, and how did you go about it? I think I would not call us the three directors, we have a fourth one too, which is Reshma is the main architect behind it. She's the showrunner, right? And she's the one who selected all of us to be part of it. So it was the four of us throughout. And I'm talking about from the pre-prod to the final execution of it. So it was I mean we walked in knowing that this is the way we are going to be structured. I mean the episodes are going to be divided, but there was definitely no animosity and no any kind of challenges in a creative. I mean all the challenges that we had were creative challenges, and all the discussions were quite healthy in the way we looked at it, because we all connected to the material. We all knew that this is something special. We all loved the story the way it was, and we just as directors we were just wanted to make sure that what was there in the script is elevated and justified. So I think going in with that is what helped us, and all the prep on it really helped all of us be on the same page. And I think Reshma is definitely the one who kind of made sure that all of us tonally stay on the same page, and creatively also stay on the same page. Now, the reason I'm asking you this is you yourself as a filmmaker will have a certain style of filmmaking. When you come in here and they give you certain episodes to direct, and you know that this is probably the only segment that they're going to direct, and the first and the end probably might be directed by someone else, you would have to put yourself into that show, right? But then you're looking at it from holistically. You're looking at the entire story, right? And the story decides how you should approach it. So as a filmmaker, whatever vision I may have for it, I should still serve the showrunner, or rather the creative purpose for that story. Right. We all had to tonally and creatively be on the same page. I cannot suddenly think of this subject like an action subject and approach it like that. Right. So we had to be sure that we all look at it the same way. Right. Swati and Krishna? I mean, like he said, it's sort of, it felt like a fellowship, right? Like we're all together in this. And the crew, there are a lot of people that continue across the show as well. The artists themselves, because they after a point, they know their to the point where they will argue to saying no, Sundari will not say this, Sundari will not do this, right? Or Nivi will be like, I think perhaps she will approach it in this fashion. So that is a very nice collaboration where we'll talk about that, and she'll bring in we'll do your version, but can we do this? Can we do? And that
that space comes because they start imbibing the character, they own the character, and we kind of are guiding that, that's all. And with the production designer, the costume designer, the art director, the editor, and Govind Vasanta, who's holding the music like all together. These are all, in that sense, they travel the entire show. So we're holding it and we pass it on, we're holding it and pass it on. So altogether, it's a very interesting collaborative effort, which I don't think it happens in any other place. With series, with this sort of a format, it happens. Yeah, I think the show follows the showrunner model, and Reshma, she picked this story, she picked the directors. So there is some sort of a pyramid structure to this, where she kind of contacts each other, all of us separately, and we converse regularly, so that we chose our lenses together, we chose our the look and feel together, what treatment we're going to do. And I think she wanted each of our personal inputs to be in the in the episodes that we directed. So that was the plan, and I think ஒரு fatigue இருக்க கூடாதுன்ற ஒரு இதுதான். And in this long format, I think one person doing the whole thing might end up becoming tiresome on the audience itself. So that changeover, done correctly, I think will be a very good new form to go about this whole thing. Brilliant. And I might be reading a lot between the lines here, but Sweet Kaaram Coffee in report, does it denote the three characters? No. Right. It's a overall flavor of life. It denotes the three characters, but not individually. Right, okay. A bit of light and a bit of everything is there. Now that we're getting such different stories on OTT platforms, where do you think this medium as such is leading towards? What else can we expect from there? At least in an Indian context, where we hear about censor issues, it might come anytime in Ramari. At the same time, now they wanted to add statutory warnings to our web series as well. So given all of this, I'm not sure if I can call them constraints, but given all these circumstances, what do you think the OTT world, as far as Indian cinema is concerned, is heading towards? I think art in any sort, there'll always be some limitation, some constraint, be it finance, be it like in COVID time too, we did this. There'll always be something, but then in that space, what you do is very, it'll find its way. But Storytelling won't stop. Right, like, and maybe that's the way we make sense of the world, is fiction in whatever limitation. And it actually, what is to come is very exciting, because the spread of content now is global, right? It's the reach is global. True. Somebody who's like the Indian diaspora somewhere outside is gonna connect to home through this, and it makes for it. The world becomes smaller, for sure, and we understand each other better. And we film from another culture, we see something that we can relate to, and so it's endless, it's limitless possibilities, and it's a very interesting time to be a storyteller. Brilliant. At a time when we are adopting technological advancement and really grand scale, it's a time to present proudly our own cultural flavor into the world. And I think this kind of this show, I think, kind of represents that. It's so simple and so sweet and so straightforward that it is almost incredible. When you're watching TV today, you're watching something like Citadel, which has got, Harry Potter type of, genres, and then you have something so simple, what is happening in your home kind of a thing. It is very refreshing and simple. I think the beauty is in its simplicity. Beautiful. And on that beautiful note, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.